తెలుగువారి ఆత్మీయ వారధి. స్టోరియాపీలందరికీ మీ రేడియో సఖీ జయ నమస్కారం, శుభోదయం, అలాగే శుభ సాయంత్రం, శుభ మధ్యాహ్నం. స్టోరియాపీలందరికీ జయభేరి కార్యక్రమానికి ఘన స్వాగతం. నేను జయ హాంకాంగ్ నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాను. ఇప్పుడు హాంకాంగ్ లో సమయం రాత్రి 9:02 ముందుగా స్టోరియాపీలందరికీ కూడా భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు. ఈ భోగి పండుగ మీకు ఎన్నో భోగభాగ్యాలని తెచ్చిపెట్టాలని, సిరి సంపదలను తెచ్చిపెట్టాలని, ఆనందోత్సాహాలను తెచ్చిపెట్టాలని, ఆయుర ఆరోగ్యాలను తెచ్చిపెట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ అందరికీ జయభేరి కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈ రోజు జయభేరి కార్యక్రమంలో మనతో ఒక ఆత్మీయ అతిథి ఉన్నారు. వారిని మనం పరిచయం చేసుకుందాం. వీరు యుఎస్ లో డెట్రాయిట్ లో ఉంటున్నారు. గత 2 దశాబ్దాల పైగా వారు అక్కడే చదువుకుంటూ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ నివసిస్తూ ఉన్నారు. వారిని మనం ఈ రోజు పరిచయం చేసుకుందాం. అసలు వీరి గురించి నాకు ఎలా తెలిసింది అంటే ఇదొక అద్భుతం అని చెప్పొచ్చు. సరే, ఈ అద్భుతం ఏంటిదో అనేది మనం తెలుసుకుందాము. ముందుగా మధు గారి గురించి నేను 4 వాక్యాలు చెప్తాను. వారు యుఎస్ చదువుకోవడానికి వెళ్ళి అక్కడ మెల్లిగా ఆయన ఒక టెక్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ గా మారారనమాట. వారి సొంత కంపెనీని స్థాపించారు. రెడీ మైండ్స్ కంపెనీని స్థాపించి ఆయన ఎంతో మందికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అలాంటివన్నీ, సైబర్ సెక్యూరిటీ, డిజిటలైజేషన్ ఇవన్నీ కూడా వారు ఆధునిక యువతని వారు సిద్ధం చేస్తూ ఉన్నారు. వీరు దాదాపు 500కి పైన ఫార్చ్యూన్ కంపెనీస్ కి వీరు సేవలను అందజేస్తూ ఉన్నారనమాట. వీరు చాలా బాగా ఆలోచిస్తారు, విశ్లేషిస్తారు, మంచి రీసెర్చర్ అన్నమాట. ఇది మానవ మేధస్సునే కాకుండా, అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నే కాకుండా వారు ఎంతో అంటే టెక్ లో ఆయన చాలా రీసెర్చ్ చేస్తూ ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఫిలాంథ్రాపిస్ట్, ఆయన ఎన్నో సేవల్ని, సామాజిక పరంగా ఎన్నో సేవల్ని చేస్తూ ఉంటారు. మంచి వక్త. అలాగే వారు ఎన్నో సైంటిఫిక్ పబ్లికేషన్స్ వారు ఉన్నాయన్నమాట. ఇలా వారు ఎన్నో అద్భుతమైన కార్యాలు చేస్తూ తనని తాను ప్రశ్నించుకుంటూ, విశ్లేషించుకుంటూ, తనని తను అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నంలో అలా నా చెవికి, నా కంటికి వారు కనిపించారనమాట. అంచేత నేను విన్న అద్భుతాన్ని మీ అందరితో వారి చేత చెప్పించి వినిపించాలి అని చెప్పి వారిని ఈ రోజు మన టోరీలో జయభేరి కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించడం జరిగింది. అడగంగానే కాదు అనకుండా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చినందుకు మధు గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ వారిని మన జయభేరి కార్యక్రమానికి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. మధు గారు, మీకు జయభేరి కార్యక్రమానికి ఘన స్వాగతం అండి. శుభోదయం. థ్యాంక్ యూ అండి జయ గారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీ పొంగల్ అండి, ఆ తర్వాత హ్యాపీ భోగి పండగ కూడా. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ దట్ యూ అవర్ పాత్స్ క్రాస్డ్. అండ్ తెలుగులో మాట్లాడడానికి చాలా ట్రై చేస్తానండి, మధ్య మధ్యలో ఇంగ్లీష్ మాటలు వచ్చేయచ్చు, సో క్షమించండి. సో యా, అది మన పాత్స్ క్రాస్ అవడం అది ఇట్స్ వెరీ యాక్సిడెంటల్ రియలీ. ఏంటంటే నేను చెప్పమంటే చెప్తాను ఆ స్టోరీ నేను కూడా. తప్పకుండా చెప్పించాలి అనే ప్రయత్నం అంతే. మేబీ అదేంటంటే మీరు చెప్పినట్టు నేను 25 సంవత్సరాల క్రితం యుఎస్ కి మారనమాట. యుఎస్ కి వచ్చాను స్టడీస్ కి. ఆ తర్వాత ఇక్కడే స్థిరపడిపోయాను. కాకపోతే ఏంటంటే నేను ఇక్కడ మూవ్ అయిన తర్వాత తెలుగు అని, ఇండియన్ అని అన్న విషయం కొద్దిగా మర్చిపోయి కంప్లీట్ గా I just kind of succumbed myself into the Western culture, the American culture, and that became kind of like my way of living. And there's nothing wrong with that, I think, because I kind of grew as a person.
Yeah. with my experiences in here in America and also across the world when I was traveling. So I had the opportunity to work in a lot of different environments, not just as a professional software engineer or an entrepreneur or whatever else, but it's also I was able to touch different parts of life here in the US. And then I always had like a side job. Either I was working as a waiter when I was going to school, or I was working at gas stations. I had to do those things because of economic reasons. I didn't have a lot of మీరు money to ఎక్కడ ఉండేవారు? భారతదేశంలో ఉన్నప్పుడు మీ చిన్నతనంలో ఎక్కడ ఉండేవారు? నేను విజయవాడలో పుట్టి పెరిగానండి. విజయవాడలో there is a place called Vinchipeta అనేసి one town అన్నమాట. Pretty crowded area. You can see a lot of economically challenged people around there, and that's kind of what my circumstances were growing up. So I wasn't exactly well off or anything like that. My parents were pretty poor. And those were my circumstances, and I was very grateful to have the life I have now. Like now that I reflect back on that pretty regularly, just because of it shows there's something called grace in this world, something called higher power. I mean, you pray and your prayers are answered, and that is essentially the reason why we met, because I had that realization at a spiritual retreat in Mexico. And that was a 7-day retreat in Mexico. There were people from all over the world that are searching for spiritual answers, I guess, over there, and I was one of them. And during that event, I had like this revelation. I got to realize, I got to see God in a way. Because ఏంటంటే నేను చెప్పాను కదా 25 years క్రితం మూవ్ అయిన తర్వాత నేను ఇండియన్ ప్రేయర్స్ కానీ గుడి కలడం కానీ పండుగలు చేసుకోవడం కానీ అలాంటివన్నీ ఏమి చేయలేదు మాట 25 years వరకు. అసలు పెళ్లికి కూడా వెళ్ళడం లేదు, అంటే నా కల్చర్ ని కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేశాను. It's not for any deliberate reason, but I just never prioritized that. ఆ తర్వాత ఏమైందంటే అండి, ఈ స్పిరిచువల్ రిట్రీట్ లో ఐ వాజ్ కైండ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఆన్ అ ఫ్లాష్ బ్యాక్, మూవీ ఫ్లాష్ బ్యాక్ వెళ్ళినట్టు. సో ఐ సా మై childhood growing up in Vijayawada, right? Growing up in like slums of Vijayawada, and I know what life was like, right? I understood how life used to be, and I compared that to the life I have now. And the reality is that growing up as a little kid, praying and looking at the stars, because maku enante ma ardhika paristhithi aa time lo ela undedante, our home was really, really small and tiny. We didn't even have space to sleep inside, so we used to sleep outside on the streets with a little cot. And I remember looking into the stars as a kid and praying, how do I get to a better place, kind of thing. And I was always curious about this big nature and what this all is all about, and somewhat philosophical even as a kid. And then life happens and you forget about all those things. But then when I showed up in Mexico, obviously after, I would say 40 plus years later, I guess, and I got to have the same experience again, looking back, very different economic circumstances. And that's when it really occurred to me, you cannot have a strong branch if you cannot have a strong roots. Right? And I got to understand my roots. I realized that I am who I am because of my roots. Because I was very spiritually oriented. We were economically not well off, but we were spiritually pretty superior in that sense. And that helped kind of reflect back on my life. And now so I stood up and I shared my story with everybody in the event. And that was the video that was recorded by the event itself, and they essentially shared it with the whole world. And my coach, or all of our coach, is Tony Robbins. If you maybe Tony Robbins ఎవరో మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు, తెలియకపోయినా you can look him up. He's a pretty popular person. He trained a lot of
presidents of the United States and world leaders, and he's a very influential person in the entire world. And so I've been learning from him for the last, I would say, most of my existence ever since I moved to America, because it's all about personal growth and so on. So anyways, Atanu, he essentially used my video as an example to share with the world what it's like to come home in a way. For those of us, mana Indians, చాలా మంది, they could potentially resonate with it. Not just Indians, quite honestly, because anybody who grew up somewhere and then మాతృభూమిని వదిలేసి వెళ్ళిన తర్వాత అది నా దేశం కాదు, ఇంకా నేను ఈ దేశానికి వారసత్వం నాకు ఇక్కడే మొదలవుతుంది అని అనుకుంటారు. కానీ కానీ అది it's a illusion in that sense, right? You need to understand, each and every manandaramu, we all operate with a blueprint that we have. Blueprint is nothing but stacking of experiences of our life. That's how our mind is formed, with all its rules. మాకు ఇదంటే ఇష్టం, అదంటే ఇష్టం లేదు, ఇదంటే అది ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండకూడదు. Those are all rules that our mind lives with. That's what I'm calling a blueprint. దాన్ని, ఆ బ్లూప్రింట్ అనేది మనకి ఫామ్ అయ్యేది చిన్నప్పుడు, ఇప్పుడు మనకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి కదా. సో ఆ బ్లూప్రింట్ సాలిడ్ గా ఉన్నదంటే దెన్ యూ విల్ రియలీ నో హూ యూ ఆర్ యాజ్ యూ ఏజ్. మనం ఏంటంటే అదంతా సబ్ కాన్షియస్ లో వెళ్ళిపోతుంది. మనం వీ డోంట్ రిమెంబర్ how it all formed unless you really take the time to reflect on it. And this Mexico trip was one of those things for me, and ever since my life has completely changed. And మీరు ఈ వీడియో అయింది డిసెంబర్ లో కదా, 22 అనుకుంటా. ఆ వీడియో అయింది అక్టోబర్ లో అండి. అక్టోబర్ లో అయింది. అచ్చా, అది బయటకు వచ్చింది. ఓకే. Yeah. So it came out in December. I think they were probably just trying to figure out it. They used it for their lot of the campaigns and outreach and so on. Also, వాళ్ళ స్టడీ పర్పస్ కోసం వాడుకుంటారు. So that's fine, and I'm grateful that they picked my video for that. And there are a whole bunch of other people that were there too, and they also had similar experiences. But anyway, so that's kind of how we met. So ఆ వీడియో గురించి నేను మన ఆత్మీయులకు ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను. బేసిక్ గా నేను ఏదో చూస్తూ ఉంటే నాకు సడన్ గా ఒక వీడియోలో మధు గారు నుంచుని ఆయన ఎలా అంటే, నేనేదో ఒప్పేసుకుంటున్నాను, నేను ఇది ఇలా చేశాను అన్న భావన ఆయన ఫేస్ మీద ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్ కాట్ మీ. ఓకే, సో ఆ వీడియో ఏంటి అని చూద్దామని మొదటి నుంచి చూడటం మొదలెట్టాను. వారు చెప్పినట్టుగా ఒక వెల్నెస్ కోచ్ అన్నమాట, ఒక సెంటర్ లో చాలా మంది ఉన్నారు. ఐ థింక్ ఎంతమంది ఉన్నారు మధు గారు అప్పుడు? Close to 300 people, but it's obviously సో ఆ హాల్ అంతా ఫుల్ గా ఉంది. ఆ హాల్లో మధు గారు నుంచుని ఆయన మాట్లాడుతూ ఏమన్నారంటే, నేను నా దేశానికి దాదాపు 20 ఏళ్ల పైన నేను వెళ్ళలేదు. అండ్ అసలు ఈ సంఘటన జరగక ముందు ఆయన ఆ వెల్నెస్ కోచ్ ఏదో స్లమ్స్ గురించి, పిల్లల గురించి, ఫిలాంథ్రఫీ గురించి, ఆయన చేసిన సేవల గురించి ఏదో చెప్తూ ఉండగా, రైట్ మధు గారు, మీరు అప్పుడు స్పందించారు. అప్పుడు మధు గారు అన్నారు, మీరు చెప్తున్న స్లమ్ బాయ్స్ లో ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్, ఐ గ్రూ అప్ ఇన్ స్లమ్స్ అని మధు గారు లేచి నుంచి ఆయన చెప్పడం మొదలెట్టారు అనమాట. ఆ చెప్పడంలో భావావేశం, కళ్ళలో ధార, కన్నీటి ధార అనమాట. ఆయన కంటిన్యూస్ గా అలా వారు చిన్నప్పటి నుంచి ఏమేమి ఎదుర్కొన్నారు, ఎలా వారు పెరిగారు, అలా అన్ని చెప్పుకుంటూ వచ్చారనమాట. సో బేసికలీ ఏమవుతుందంటే, వారు 20 అంటే చిన్నప్పుడు వారు పడ్డ కష్టము, ఆ బాధని మర్చిపోవడానికని ఆయన చదువుకుంటూ విదేశాలకు వెళ్ళిపోవడం ఒక ఎత్తు అయితే, ఆ బాధ వైపు మళ్ళీ తిరిగి చూడకూడదు అని అనుకుని వారు, అంతేనా అండి మధు గారు? అది mixed emotions undanడి. So it's like very, for sure what you said is right, and also in addition to that, just there's two big parts to it. One is, I kind of avoided things and then I felt bad for that, and then the other thing is I was so grateful that I was there. I grew up there. I was so proud of our culture out of nowhere, because that's what made me who I am. And
all the economic circumstances that we went through, those were all the necessary steps for my existence. Because that if it wasn't for that, I wouldn't be who I am మీరు today. ఇటు వచ్చేవారే కాదు, యుఎస్ కి వచ్చేవారే కాదు, ఇవన్నీ చేసేవారే కాదు. సో అదొక కారణమైంది. మనతో మాట్లాడడానికి ఒక ఆత్మీయులు ఉన్నారు, మధు గారు, అని తీసుకుందాం. నమస్కారం అండి, జయభేరి కార్యక్రమానికి స్వాగతం. హలో, నమస్కారం అండి. ఓకే, డ్రాప్ అయినట్టుంది. సో అలా మధు గారు తను చిన్నతనంలో పెరిగినప్పుడు దాని గురించి అంతా చెప్పుకుంటూ వారు చెప్పారన్నమాట. ఇన్ని సంవత్సరాలు అయింది, నేను భారతదేశానికి వెళ్ళలేదు, మా ఊరు వెళ్ళలేదు, వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను, వెళ్తాను, ఏదైనా సరే అదే నా గుర్తింపు కదా అని వారు చెప్పడం జరిగింది. అది విన్న తర్వాత అది చూస్తూ ఉండగా కూడా నిజంగా నాకు కంటతడి ఆగలేదన్నమాట. మనలో చాలా మంది అలాగే ఆలోచిస్తాము, కానీ అది ఒప్పుకోవడానికి, అంగీకరించడానికి, స్వీకరించడానికి మనలో కొంత టైం పడుతుంది. మన ఆత్మీయులు మళ్ళీ వచ్చారు. నమస్కారం అండి, జయభేరికి స్వాగతం. జయ గారు, నేను ఇప్పుడే కాల్ చేస్తున్నా, సింహాన్ మాట్లాడుతున్నాను. నమస్కారం సింహ గారు, శుభోదయం అండ్ హ్యాపీ భోగి అండి. మీకు కూడా భోగి శుభాకాంక్షలు. మీకు మన ఆత్మీయులకు కూడా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. అంటే మాట్లాడండి మధు గారితో. వింటున్నారా? మధు గారు విన్నాను, నేను మధు గారి గురించి చెప్తున్నారు. నేను కూడా నా స్లోగన్ ఎప్పుడు ఒకటే అనమాట, లైఫ్ ఇస్ నాట్ ఎ బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్. అది అంటే అట్లా ఉన్నాం కాబట్టి, మన కష్టాలు పడినాం కాబట్టి, నేను కూడా ఏం పెద్ద అంటే చిన్న పల్లెటూరు నుంచే నేను వచ్చింది. అట్లా చెప్తుంటే నిజంగా ఇట్స్ నాట్ ఈజీ అండి. కష్టాలు పడినందుకు బాగున్నామేమో అనిపిస్తుంది. నమస్కారం అండి సింహన్ గారు. థ్యాంక్ యూ. లేదు మధు, యాక్చువల్లీ మీరు చాలా పెద్దవాళ్ళు అండి. మధు గారు, మీరు ఐఎమ్ లిజనింగ్ ఆల్ ద ప్రోగ్రామ్ అండ్ యూ టుక్ ఏ గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ డూయింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ and all, because I'm also a cyber security engineer. I'm working with the Department of Energy. Ekadandi, are you in America or are you in India? Yeah, I'm from Tennessee, DOE. I'm working with the Department of Energy Operation National Laboratory. Oh, nice. Nice, Andy. Nice to meet you. Yes. Oh, very cool. For sure, Andy. So as you said, I think the thing about it is, most people that were so even then when I stood up and I did my talk and all of that, and the reality is there's so many people that came up to me after the event, and they all had their own interpretation of my story. Everybody had their own interpretation. It was all beautiful. At the end of the day, the theme is very simple. The theme is to coming back home, whatever your home is. For me, it was India and my roots in India. For others, it was, coming back home because they moved from Ukraine to somewhere else, and then they totally forgot about what's going on in Ukraine, and they had their own interpretation of it. There was somebody who was from Poland. They moved to Singapore, and they live in Singapore, and they're like really successful, and they had their own version of that. Similar to even within US, there are people who were born and raised in Alabama, which is in South. Right, and which is predominantly, predominantly Southern world, which is very different culture in a way. But they moved to New York, and they're living in New York for a long time, and they had their own interpretation of the story, which was very interesting. మరొక ఆత్మీయులు ఉన్నారు, వారిని పలకరిద్దాము. మళ్ళీ నేను వింటుంటాను జయ గారు, నేను ఉంటానండి. మధు గారు, చాలా థ్యాంక్స్ అండి కాల్ చేసినందుకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నమస్కారం అండి, జయభేరికి స్వాగతం. నమస్తే అండి, బాగున్నారండి? బాగున్నామండి, నమస్కారం. మీ పేరు చెప్పాలి, మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారో చెప్పాలి ఒకసారి మన ఆత్మీయ అతిథికి. చెప్తానండి, నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి, వైజాగ్ నుంచి చేస్తున్నానండి. నా పేరు లావరాజ్ అండి. లవరాజ్ గారు నమస్కారం, వైజాగ్ నుంచి. భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు. మీకు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నామండి. మీకు, మన శ్రోతలకి, అందరికి, టెక్నీషియన్ టీం అందరికి కూడా భోగి పండుగ, సంక్రాంతి పండుగ, కనుమ పండుగ శుభాకాంక్షలు అండి. మనతో మధు గారు ఉన్నారు, వింటున్నారా మీరు వారు చెప్తున్నది? వింటున్నా అండి. నమస్తే అండి మధు గారు. నమస్కారం నాగరాజ్ గారు, బాగున్నారా? బాగున్నా సార్.
సరే, నేను వింటాను రేడియోలో. వింటుంటారా? సరే, చాలా సంతోషం అండి. చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ అండి. మీకు కూడా ధన్యవాదాలండి, మధు గారికి కూడా. థ్యాంక్ యూ నాగరాజు గారు. ఓకే సార్, ఓకే, బాయ్ అండి. బేసిక్ గా నిజంగానే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మీరు చెప్పిన దానికి స్పందించడం అనేది అది వారిలో ఒక మెలకు అని తట్టి లేపినట్టుగా మీరు కదా వాళ్ళలో ఉన్న ఆలోచనని. అవునండి. సో ఐ థింక్ ఇది ఆబ్వియస్లీ అక్టోబర్ అంటే 3.5 months పైన అయింది ఇప్పుడు since that event, right? And now within my own life, there's a lot has evolved. How I've been interpreting my own life, right? I'm happy to share what is going on, right? I went on that was just kind of like a starting point for a new chapter in a way. Definitely. Right? I never used to be this philosophical. I probably had it under my thoughts and subconscious, but it just showed up out of nowhere. Now it's right glaring at me every day, front and center. What is this life, Anidhi? And so the way obviously I'm still a student of life, as we all are, and I'm still learning. Like, what is it that that I'm reading a lot of spiritual books. ఏంటంటే మన తెలుగునే కాదు, మన భారతదేశం పూర్వీకులు ancestors, they have figured out a lot of this way ahead of time. They have figured out a lot of the human psyche and how it operates and what this life is about. And everything we need is within us, and a theme that exists pretty much in every big religion that we are aware of as a species, because we figured it out. So I am obviously no expert at it. I'm still learning, and I'm realizing that how much our ancestors have already done a lot of this. And this is very apparent with some of the research that I'm doing with people that I know, and books that I'm reading. They reference all of Indian Vedas and Upanishad and pretty much everything that is written in our Indian literature, right? And most of the Westerners, పాశ్చాత్యులు, యూరోపియన్స్, వాళ్ళందరూ కూడా మన వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, శాస్త్రాలలోంచి ఉదహరిస్తూ మాట్లాడుతున్నారు, రాస్తున్నారు. అవునండి. They may have their own interpretation of it, but at the end of the day, the source is from there, right? From our culture, in a way. Eastern cultures, for that matter. Even Buddhism has it, Jainism has it, and all of that. So, నేను ప్రస్తుతానికైతే I'm kind of taking one step at a time, really trying to understand myself. A lot of this is there in books and literature, but understanding myself by simply experimenting with different forms of how to look at myself as a third person, my brain specifically, right? How do I operate with my brain? ఎందుకంటే మనకి అందరికి we all have like thoughts, all kinds of thoughts that come through, right? There's, simply put, we all deal with three things at the end of the day. We all deal with three things. One is the external world as we sense through our five senses, right? And then two is our internal world ante mana thoughts. We have a lot of thoughts. Thoughts keep on coming. It's all basically generated in your brain by your mind. And then number three that we all deal with is the emotions that come as a result of those thoughts. So అనుభవాల నుంచి, మన ఆలోచనలోంచి ఎమోషన్స్ వస్తాయి, మన భావాలు వస్తాయి. Exactly. So Amudu, if you just think of those three things and look at yourself. So what I'm doing is I'm like constantly looking at those three things within me, because that's all I have. My data is only one person, that is me. So I look at, when I see an external world, like for instance, I just came back from Mexico too, and I went on an 8-mile walk on the beach by myself. So I was just walking, and when you're walking, you see all these people sitting on the beach doing their own thing, whatever that is. I ran into like a little kid. I was in like this beautiful state of mind where I'm just very open to everything. So I saw a little girl playing by herself. The first thing that came to my mind was a beautiful smile. Like, I just was so
grateful to be there at that moment to see her and not let that moment go by, right? And it just kind of started a very beautiful feeling within me. So it's a external world, which is a beautiful little girl playing on the beach with her mom next to her, and she's building a little sandcastle or whatever. And that was me appreciating a moment like that, right? And it's a very simple, that's an emotion that came to me because of the external world. So I saw a picture and I felt pretty good about it. And then I walked past another set of people, and I saw this one person, because this is all part of it. And I saw a big bodybuilder abbai. Okay. He looked like really huge, so immediately my mind, believe it or not, called him a beefcake. Beefcake ante, it's like almost like making fun of him, right? It's almost like judging him. I was judging him, and my mind did that, right? And was that me? I mean, obviously my mind has some biases and has some judgmental properties, and that was one of the moments. So I watched me do that. Like I watched my mind look at something like that and say, he's a beefcake. Different things. Yeah, those are two very different things, right? So when I through this, సారీ మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఆపాల్సి వస్తుంది. మనకి ఆత్మీయులు పాపం ఇందా నుంచి ఉన్నారు, వారిని కలుపుకుంటాను. నో ప్రాబ్లం. నమస్కారం అండి, జయభేరి కార్యక్రమానికి స్వాగతం. హాయ్, నమస్తే జయాక, నమస్తే, శుభ సాయంత్రం. నమస్తే మా, మీ పేరు, మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారో మధు గారికి చెప్పండి కాస్త. నా పేరు మణికంఠ అండి, కృష్ణా జిల్లా జగ్గేపేట అండి. నమస్కారం అండి మధు గారు. నమస్కారం. ముందుగా మీకు భోగి, సంక్రాంతి, కనుమ పండుగ శుభాకాంక్షలు, అలాగే ఆంగ్ల సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. సేమ్ టు యు అండి. ధన్యవాదాలు అండి. వింటున్నారు కదా మీరు, అడగండి తమ్ముడు, మధు గారిని ఏమడుగుతారు మాట్లాడండి. ఒక విషయం అండి, నాకంతా ఇంగ్లీష్ లో చెప్తున్నారు, నాకు ఇంగ్లీష్ సరిగ్గా రాదు, కొద్దిగా తెలుగులో చెప్తే నేను వింటూ ఉంటానండి. సరే అండి, నేను ట్రై చేస్తానండి. జయ గారు కొంచెం ట్రాన్స్లేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మధ్యలో, నేను చెప్తూ ఉంటాను. కానీ మధు గారు తెలుగు మాట్లాడితే వినాలని నాకు కూడా చాలా కోరికగా ఉంది. చాలా చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు తెలుగు, మీరు అసలు భయపడాల్సిందే లేదు. కాబట్టి మాట్లాడండి, చక్కగా తెలుగులో మాట్లాడండి. మణికంఠ మీరు అడగండి, మీరు అడిగిన దానికి ఆయన ఏదన్నా చెప్తారు తెలుగులో. అదేనక్క, మీరు వింటూ ఉంటాను, పర్లేదు, మాట్లాడమని చెప్పండి. తెలుగులో మాట్లాడమంటారు అంతే కదా. అలాగే మణికంఠ, మరి మీరు ఏమైనా కొత్త కథ రాసుకుంటున్నారా? ఐ థింక్ వారి కాల్ డ్రాప్ అయినట్టుంది. సరే, అదండి. మరి మధు గారు, మీరు ఇప్పుడు ఆ బీచ్ మీద నడుస్తూ మీరు మీ మనసు, మీ ఆలోచన రెండు విధాలుగా రెండు సందర్భాల్లో స్పందించింది. ఇట్ వాజ్ ఎ డిఫరెంట్ పర్సెప్షన్ ఫర్ టూ డిఫరెంట్ కేసెస్, అవునా? ఎగ్జాక్ట్లీ. ఏంటంటే, సో ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనం చెప్పాను కదా, మనకి 3 ఉంటాయి. మన బయట ప్రపంచంలో జరిగేది ఏంటో అవన్నీ మనం సెన్స్ చేసి కొన్ని థాట్స్ వస్తాయి. ఆ థాట్స్ ద్వారా కొన్ని ఎమోషన్స్ వస్తాయి. సేమ్ థింగ్, మనం కొన్నిసార్లు విత్ ఇన్ మన లోపలే, మన మనసులోని, మన మైండ్ లోనే కొత్త కొత్త థాట్స్ వస్తా ఉంటాయి. ఎప్పుడప్పుడు కొత్త కాకపోయినా కొన్నిసార్లు సేమ్ థాట్స్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ వస్తా ఉంటాయి. ఆ థాట్స్ కి రిజల్టెంట్ ఎమోషన్స్ కూడా కాన్స్టెంట్ గా వస్తూ ఉంటాయి కదా. దానికి ఏంటంటే, నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే, ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు లెర్న్ హౌ మై బ్రెయిన్ ఫంక్షన్స్ అండ్ హౌ ఐ ఫంక్షన్ యాజ్ ఎ పర్సన్, బికాస్ దిస్ ఈస్ నో డిఫరెంట్ దాన్ యూ ఆర్ సంబడి ఎల్స్ ఆన్ ద కాల్, రైట్? మనందరికీ ఉన్న బయోలాజికల్ సిస్టమ్, వన్ వే ఆర్ అనదర్ ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్. వన్ వే ఆర్ అనదర్ ఇట్ ఫంక్షన్స్ ద సేమ్ వే. అండ్ మనందరికీ ఉన్న ఏంటి బ్లూ ప్రింట్ అనేది ఫామ్ అయింది మన సొసైటీ వల్ల కదా. బికాస్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనందరం ఏంటి, మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రపంచం బట్టి మనం రూల్స్ ఫామ్ చేసుకుంటాం మన మైండ్ లో. ఆ రూల్స్ ద్వారా మనం ఫంక్షన్ అవుతా ఉంటాం. సో ఇది నేను ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే, ఈ జర్నీ ప్లస్ నేను I'm basically trying to learn how I function so that I can educate myself where I do well and where I don't, because this is the minimum thing as a scientist I can do. And I've not spent... Sorry, Madhu garu. మీరు అన్నట్టుగా మీరు ఇవన్నీ చూస్తూ ఈ సెషన్స్ కి వెళ్తూ మీరు నేర్చుకుంటున్నారు, చాలా నేర్చుకుంటున్నారు. మిమ్మల్ని మీరు పరిశీలించుకుంటున్నారు, యూఆర్ ఎగ్జామినింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. పరిశీలించుకుంటున్నారు, ప్రశ్నించుకుంటున్నారు, మీలో ఏం మార్పులు తీసుకొస్తే బాగుంటుంది అని మీరు ఆలోచించుకుంటున్నారు.
అయితే ఈ మార్పులు వస్తూ ఉన్నప్పుడు మీలో ఈ మార్పు వచ్చింది అని మీకు మీరు గమనించుకున్నప్పుడు మీకు ఆనందంగా ఉంటుందా, తృప్తిగా ఉంటుందా? దేర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హ్యాపీనెస్ అండ్ కంటెంట్మెంట్ కదా. అవునండి. సో హ్యాపీనెస్ ఇస్ అగైన్ ఎక్స్టర్నల్, అది ఉంటే కాసేపు ఉంటుంది, వెళ్ళిపోతుంది. ఆ మనసుకి ఆ తృప్తి అనేది ఉంటే గనక అది స్థిరంగా ఉంటుంది, కొన్నాళ్ల పాటు ఉంటుంది. అవునండి. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అండి, సో దట్స్ అ వెరీ గుడ్ పాయింట్. నేను ద క్లియర్ అబ్జెక్టివ్ హియర్ ఇస్ వన్ థింగ్ ఐ రియలైజ్డ్ ఇస్ మనందరం ఇక్కడ పుట్టాము, మనందరం చచ్చిపోతాం కొన్ని రోజుల్లో. అది మనందరికీ తెలుసు. But we all know that, right? That is the common theme. And this has been going on for billions of years. Kada, mana humankind anedi, it's been around for a long time. If you look at the celestial world, meaning if you look at the space, outer space, and planets and galaxies and, all the things that are beyond Earth. Earth is just one little speck compared to all of that, right? Mano anedi, we're in existence only on this one little planet compared to all those things. And scientifically understanding everything outside of it, and our understanding is just really little. There's not enough of it. And at the end of the day, only thing we have is this life that's going to end at some point. And I'd rather live my life more in a beautiful state. Adindi na conclusion. Beautiful state of mind, because idi manandaram oka think of it as if we're going through a passage, right? Or think of it as if we're going through a little సంతోషంలో కూడా ఆ సంతోషం రావడం సరే, కానీ మీరు ఎంతో తృప్తిగా ఆ సంతోషాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. అదండి. అది సో whatever we do, మనం ఏం చేసినా కూడా I think the minimum thing that we can do for ourselves is just realize that only thing we can do in this world is to live in a beautiful state without suffering. We don't need to suffer. Sometimes we suffer because of our own thoughts. Those thoughts are just man-made, and they come in your own brain. We think we are our brain, but we're not. I think mundu oka vishayam most people don't not that they don't understand it, they just don't realize it. What it is brain anedi, mind anedi, it's just like one organ in our body, just like any other organs. Like మన లివర్ ఉంది, స్టమక్ ఉంది, కిడ్నీస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనం సైన్స్ లో చదువుకున్నాం ఏంటి ఫంక్షన్ అనేసి, ఈ ఆర్గన్స్ కి ఫంక్షన్ ఏంటనేది. బ్రెయిన్ కూడా ఒక ఆర్గనే. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ డూయింగ్ ఇట్స్ జాబ్, రైట్? ఇట్ హ్యాస్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్స్ విచ్ ఈస్ టు ప్రొటెక్ట్ us by giving in all these different thoughts and all of that. Protect us from something bad to not happen and something good to happen, right? That's what the brain is always doing. చెప్పండి. ట్రూ. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఒక చిన్న పర్సనల్ విషయం అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను. ఉదాహరణకి ముందుగా మాకు టోరీలోనే మేము చాలా సార్లు జ్యోతిరెడ్డి గారిని పరిచయం చేసుకోవడం జరిగింది. జ్యోతిరెడ్డి గారి గురించి మీకు తెలిసే ఉంటది. ఆవిడ చెప్పండి. వ్యవసాయం చేసుకుంటూ, వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వ్యవసాయ కూలీలు అనమాట. అది చేసుకుంటూ వాళ్ళ పిల్లల్ని చదివించుకోలేక వాళ్ళని ఆశ్రమంలో, ఆర్ఫనేజ్ లో చేర్పించేసి వాళ్ళని చదివించేందుకు ప్రయత్నం చేయగా ఆవిడ అక్కడే ఉంటూ చదువుకుంటూ కష్టపడి, తర్వాత వివాహం అయిన తర్వాత తన పిల్లలు అలా కష్టపడకూడదు అని చెప్పి ఎలాగైనా సరే యుఎస్ వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఆవిడ యుఎస్ వచ్చి ఎంతో విజయాన్ని సాధించారు. ఆవిడ ఇప్పుడు కొన్ని వందల మందికి ఉద్యోగం ఇప్పించి ఆవిడ ఆర్థికంగా స్థిరపడి ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిని కల్పిస్తున్నారు. సిమిలర్లీ మీలో కూడా ఏదో ఒక కారణం వల్ల మీరు యుఎస్ కి వెళ్ళడం అనేది జరిగి ఉంటుంది కదా. అంటే చదువుకోవాలి అనే పట్టుదల రావటం, తర్వాత చదువుకుని ఇలా విదేశాలకు వెళ్ళి చాలా మంచి జీవితాన్ని సంపాదించుకోవాలి అనే ఆరాటం, తపస్సు మీరు చేశారు. ఆ స్పార్క్ ఏంటి? ఆ కారణం ఏమై ఉంటది? అది యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ మై ఎగ్జిస్టెన్స్ అండి. ఏంటంటే నేను చెప్పాను కదా, ఐ గ్రూ అప్ ఇన్ లైక్ స్లమ్స్ అంటే ఆర్థికంగా కష్టపడే పరిస్థితి. ఐ రిమెంబర్ వీ డిడ్ంట్ హ్యావ్ ఫుడ్ టు ఈట్ యాజ్ ఎ కిడ్. దోస్ వర్ ద టైమ్స్. సో ఐ రిఫ్లెక్టెడ్ ఆన్ దట్, వేర్ డిడ్ ఐ గెట్ దిస్ ఫైర్ ఇన్ మై బెల్లీ? నాకు ఇంత తపన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది?
చిన్నప్పటి నుంచి. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇలాగే ఉండేది. నేను నా చుట్టుపక్కల చాలా మంది సేమ్ ఆర్థిక సిచ్యువేషన్స్ లో ఉన్నారు, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ దే హ్యావ్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైర్ ఇన్ దేర్ belly, రైట్? అది ఇలా ఎందుకుంది అని అది సో ఆ క్వశ్చన్ నేను ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ జర్నీ. సో I one day I meditated deeply, then I was able to get an answer. ఏంటంటే అండి, నేను దిస్ ఇస్ లైక్ when I was 4 or 5 years old. నేను 4 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాలు అయి ఉంటుంది నాకు వయసు అప్పుడు. నేను ఒక వెరీ స్పెసిఫిక్ సీన్ బాగా క్లియర్ గా గుర్తొచ్చింది మాట. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది నాకు ఈ ఫైర్. ఏంటంటే ఒకసారి నేను మా నాయనమ్మ, మా డాడీ వాళ్ళ మదర్, ఆ తర్వాత కొంతమంది మనుషులు రోడ్డు మీద ఉన్నామన్నమాట, విజయవాడలో, వించిపేటలో. రోడ్డు మీద ఒక బండి మీద ఒక అబ్బాయి జామకాయలు అమ్ముతున్నాడు అనమాట. జామకాయలు అమ్మే అబ్బాయి. నాకు ఇంకా అబ్బాయి ఫేస్ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది కళ్ళు మూసుకుంటే. మా నాయనమ్మ కూడా ఉంది నా పక్కన. ఆ తర్వాత ఆ అబ్బాయి బండి ఆపాడు మాట మా కొనుక్కోవడం కోసం అనేసి. మా నాయనమ్మ నుంచుని ఉన్నారు, నేను కూడా నుంచుని ఉన్నాను. ఒకసారి నేను ఆ అబ్బాయి మొక్కం చూస్తే ఆ అబ్బాయికి చాలా కోపంగా ఉన్నాడు మాట. కోపంగా హీ వాజ్ వెరీ వెరీ అప్సెట్ విత్. అండ్ దెన్ నా నాయనమ్మ వైపు చూస్తున్నాడు. నేను మా నాయనమ్మ వైపు చూస్తేనేమో అబ్బాయి మా నాయనమ్మ మీద చాలా కోపంగా చూస్తున్నాడు. ఎందుకు చూస్తున్నాడు రా అని చూస్తే ఏంటంటే మా నాయనమ్మ షీ వాజ్ ట్రైంగ్ టు స్టీల్. షీ వాజ్ స్టీలింగ్ ఫ్రూట్ బికాజ్ వీ డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ మనీ, మాకు డబ్బులు లేవు. సో తను అబ్బాయి దగ్గర షీ వాజ్ ట్రైంగ్ టు స్టీల్. ఆ అబ్బాయికి ఇంకా చాలా కోపం వచ్చేటప్పుడు వల్ల మా నాయనమ్మ ఫేస్ అబ్బాయి ఇంకా వెంటనే తిట్టడం స్టార్ట్ చేశాడు అనమాట. అందరి ముందు తిట్టేటప్పటికి నాకు చాలా కోపం వచ్చింది అనమాట. మా నాయనమ్మ వైపు చూశాను, మా పరిస్థితి చూశాను. నాయనమ్మ ఎందుకు తీసుకుంటుంది, ఎందుకు చేస్తుంది ఆ విషయం అంటే ఆబ్వియస్లీ మనకు డబ్బులు లేవు, దానివల్ల చేసింది కదా. సో అప్పుడండి నాకు అనిపించింది, ఐ విల్ నెవర్ లెట్ మై ఎకనామిక్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ డిఫైన్ హూ ఐమ్ గోయింగ్ టు బికమ్. అప్పుడు దెన్ ఐ basically said to myself, I am going to get us out of this. We're not going to live like this. We're going to change that. So that was a very big, huge, deep reflection that stuck with me forever as a driving force. Driving force to propel me out of any hard situation, because I have the reason why I want to do whatever I needed to do. That why was so powerful. It made a lot of sense. Now that I reflect on it, I did a lot of things that most people wouldn't do. And the reason was very simple. I want us to get out of this economic situation that we're in. Even if I did not know how, I always figured it out. I had to go talk to this person or that person. That person told me something. And then I learned from that. And then I moved on to the next person. And I went and accomplished the next thing. Once I accomplished the next thing, how do I get to the next level? What is that next level? అదంతా అనేది కృషి అనేది ఈ ఫోర్స్ వల్ల జరిగిందండి. బట్ ఐ థింక్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఆల్సో లక్ అనేది ఉంటుంది కదా, లక్ అనేది. సో నౌ దట్ ఐ రిఫ్లెక్ట్, దట్స్ వై ఐ క్రై ఎవ్రీ టైమ్ ఐ థింక్ అబౌట్ దిస్. ఐ క్రై బికాజ్ లక్ అనేది, ఇట్ ఆల్ హ్యాపెండ్ జస్ట్ ఇన్ టైమ్. థింగ్స్ జస్ట్ కేమ్ టుగెదర్. Sometimes when you do all the hard work, but you may not succeed, right? But for me, even if I did the hard work, sometimes God just gave me stuff. In the form of ఎంతమంది ఉన్నారండి? నాకు మా అక్క, మా తమ్ముడు అండి, ఇద్దరం. సో మై సిస్టర్ నేను మధ్యలో మాట. సో మా తమ్ముడు ఇప్పుడు ఇక్కడ యుఎస్ లోనే ఉంటాడు. తను ఎప్పుడు 25 years క్రితం, తను 25 కాదు 18 years క్రితం తను మూవ్ అయ్యాడు. సో హీస్ ఆల్ సెటిల్డ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. మా అక్క ఇంకా ఇండియాలో ఉంటుంది, అయితే మా అక్క వాళ్ళ కూతుర్లు మాతో పాటే ఉంటారు ఇండియాలో, యుఎస్ లో. మై nieces and stuff. So that's my immediate family, obviously. But I also have a lot of cousins and all of that. So అదండి. ఎప్పుడు తిరిగి వెళ్ళారు? ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వెళ్ళారు భారతదేశానికి? మధ్యలో వెళ్ళానండి కొన్నిసార్లు. కాకపోతే ఏంటంటే ఐ ఆల్వేస్ లుక్డ్ అట్ ఇండియా డ్యూరింగ్ దీస్ 25 years after I moved to America as something that I didn't really care for.
right? So that was my attitude towards it. And అది ఐ నీడ్ టు సీక్ యువర్ హెల్ప్ అగైన్ ఆన్ దాట్. ఎందుకంటే ఇప్పట్లో చాలా మంది యంగ్స్టర్స్ యంగర్ జనరేషన్ చాలా మంది వాళ్ళు మాది భారతదేశం కాదు అని విదేశాలకు వచ్చేసి వాళ్ళు ఉన్న దేశంలోనే పాస్పోర్ట్లు మార్చేసుకుని ఇంకా మేము భారతీయులం కాదు అని అనుకుంటారు. ఇప్పుడు మీలో ఉన్న కసిలాగే మేము భారతీయులు అని చెప్పుకోవడానికి మొహమాట పడటం, సిగ్గుపడటం, దే డోంట్ వాంట్ టు సే దట్ దే ఆర్ ఇండియన్స్. అది చాలా మందిలో ఉంది ఇప్పటికీ కూడా. వేరియస్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ అండ్ వేరే వేరే కారణాలు అయి ఉండొచ్చు. కానీ మన దేశాన్ని మన మాతృభూమిని మనం అలా అనుకోవడం, అనుకున్న తర్వాత మీరు పడ్డ వేదన అది మళ్ళీ మీరు మన మూలాలకు మనకి ఎప్పటికైనా మనకే బలం అని మీరు చెప్పడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. సో ఇలా మీరు అనుకున్నట్టుగా మీతో పాటుగా మరెవరన్నా ఉన్నారా? మీకు అలా అనిపించిందా? వాళ్ళు కూడా దే కేమ్ బ్యాక్ హోమ్ అంటూ వాళ్ళ దేశాలకి వాళ్ళు వెళ్ళారు, దే గాట్ కనెక్టెడ్ బ్యాక్ టు దేర్ రూట్స్. ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ దట్ యు రిమెంబర్? ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా. Yeah, for sure, Andy. I think so. There is this one lady. Actually, I was giving you the examples of it. She's from Alabama, and she moved to New York, as I said. And she came up to me because of my example. She told me how deeply she's connected back to her roots in Alabama now, because of my example. She was in the room at the time when I stood up. Same thing. An Indian say there were a bunch of them in the audience when I was there. They essentially felt the exact same thing, and they started crying. And again, there's so many people that after they watched that video that reached out to me. Natodi maatladi vaalla kada cheppi, very similar story, Andy. And there's somebody from Chennai that I know for sure. She again exactly what you were describing earlier. Ante mano India నుంచి మూవ్ అయిపోయిన తర్వాత they don't feel like they have anything to do with that country, and they don't want to show they have anything to do with that country. And then they realize again everybody has their own journey kadandi. At the end of the day, we can't force anybody to feel a certain way. It has to come from within. Just like the way it came, within for me. Because if somebody tells me, "Intra nu India వదిలేసావు మాట్లాడవా మాతోటి" అన్నట్టుగా మాట్లాడే వాళ్ళు చాలా మంది ఉండేవాళ్ళు. And I never really cared for them because I was too maybe arrogant to a certain extent. Like I just said, no, I don't really care at this point because I am an American now and I don't really care for much of it. That was my attitude at the time. But nobody was able to influence my thinking except for me and except for my own experiences. So that happens to most of us, Andy. I think that everybody has, as you were saying, everybody has their own reasons why they want to stay away from it. It could be because they feel embarrassed to be Indian because people think you are whatever. Or they could be, they may have felt unjust or that ఇంజస్ట్ అంటే నాకు అన్యాయం జరిగింది ఇండియాలో, ఇది క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, ఆ సిస్టమ్ ఉంటుంది, అవన్నీ నాకు ఇష్టం లేదు. దట్ కుడ్ బి a reason, right? That's all probably. There could be a lot of different things that we don't know. But at the end of the day, if it wasn't for those experiences, you wouldn't be who you are today. Right? I mean, at the end of the day, that's what it is. Definitely. మీరు అన్నట్టుగా ఏదో ఒక కారణం లేనిదే మటుకు మనలో అగ్నిపర్వతం రగులుతున్న జ్వాల అంటారు, అలాంటిది లేకపోతే మనుషులు ఆ డ్రైవ్ అనేది రాదు. అండ్ వచ్చిన దాన్ని మీరు నిలబెట్టుకోవడం అంటే అంచెలంచెలుగా మీరు అనుకుంటూ వాటిని సాధించడం అనేది చాలా కష్టము. అది కృషి అండ్ అదృష్టం. మీరు అన్నట్టుగా కూడా లక్ ఆల్సో డెఫినెట్లీ ప్లేస్ ఫ్యాక్టర్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ థింక్ ఆ లక్ అనే దాని బదులు బ్లెస్సింగ్ అంటే బాగుంటుందేమో అని అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే there is some supernatural power, ante kada. అవునండి. Yeah, I mean, you can use the appropriate word for that. At the end of the day, it is something that is beyond your control, right? Ante. It's beyond you. It came to you because something in the universe said you deserve it, and you got it. And there could be times when you didn't,
and that's okay. అవును. And at the end of the day, if you are thinking about living in peace and living in a beautiful state of mind, meaning you're always grateful for what you have, right? And not like complaining or, when you're grateful, you're happy. Your heart is open. You're always you're thankful for what you have. But on the other hand, you always feel like, I don't have this, I need this, I don't have this. And you're beating yourself up for not having something. That is not a beautiful state. You can perhaps get some, I guess, I had that in my early ages, right? Because that is the reason why I took action. నాకు అది లేదు, నాకు కావాలి, ఆ తాపత్రయం ఉంటుంది అని అన్నారు కదా ఇందాక మీరు. అది, to a certain extent, that's important, but living there all the time is probably not going to be very healthy, because if you constantly live in the state of, I don't have this, I don't have this, you close up your heart. You close up your heart and you don't really have a beautiful way of living. So that is something you may have to, think about. మరి ఇప్పుడు మీ పేరెంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నారండి? ఇంకా విజయవాడలోనే ఉన్నారండి మా పేరెంట్స్. విజయవాడలో. నేను ఇప్పుడు వెళ్తున్నాను మళ్ళీ విజయవాడ. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు నాట్ జస్ట్ విజయవాడ, ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ టు విజిట్ సద్గురు's మహాశివరాత్రి thing in February. Okay. Yeah. So I'm exploring, as I was saying to you. I'm a student of spirituality and trying to understand and learn. Now that I can afford to do that and not be worried about a job or this, that, and the other thing, I'm all in. I just want to learn as much as possible. Who knows, on the other side of it, perhaps I will. My goal is, if I can help other people with what I know, I'm happy to do that. That's, this is part of why I'm here with you today. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు సమయం తీసుకుని నిజంగా మా అందరితో మాట్లాడడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీకు ప్రభుదేవ పాటలు అంటే చాలా ఇష్టం ఉన్నారు. సో మిమ్మల్ని మేము అన్యాయం చేయం, మీకు ఆ పాట ఒకటన్నా వినిపించాలి అని అనుకున్నాము. సో మీకు ఒక పాట వినిపించిన తర్వాత విల్ కంక్లూడ్ ద ప్రోగ్రామ్ అండి. సరేనా? Sounds good అండి. Sounds good. ఓకే. మనం చక్కని ప్రభుదేవ పాట విని ఆనందిద్దాం. మధు గారి ఇష్టమైన పాటట. మరి ఏదో వస్తుందో విందాం. మరి ఆత్మీయులు మీరందరూ కూడా విని ఆనందించి, మీరు ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటే కనుక ఫేస్బుక్ లో ఆర్జే జయ అనే పేజ్ ఉంది. ఆ పేజ్ లో ఈ రోజు కార్యక్రమం వివరాలు ఉన్నాయి. అక్కడ కింద కామెంట్ బాక్స్ లో పెట్టచ్చు, లేదా అంటే torylive@gmail.com కి పంపించచ్చు, అండ్ rjjaya18@gmail.com కి కూడా పంపించచ్చు. మనకు సందేశం వచ్చింది. జయదుర్గ గారు, ఆశా గారు పంపించినట్టున్నారు. Jayabheri garu, please pass my best wishes to Madhu garu journey. I'm here more than 20 years in US, but I live being as proud Indian. Nice to know about him, and vice versa. Nice to know about you too, Andy. Thank you so much for sharing your thoughts. Madhu garu, me spandana. Oh, ditto, Andy. Thank you so much for calling out. I appreciate it. Yeah, thank you so much, Andy. Asha garu. మీకు కూడా భోగి శుభాకాంక్షలు. బట్ ముందుగా అయితే మనం ఇప్పుడు ఫటాఫట్ ప్రభుదేవ పాట వినాలి. సెలవు, చిన్న విరామం తీసుకుని మళ్ళీ కలుద్దాం. తెలుగువారి ఆత్మీయ వారధి జయభేరి కార్యక్రమానికి పునఃస్వాగతం అండి. మధు గారు, మీకు కూడా పునఃస్వాగతం అండి జయభేరి కార్యక్రమానికి. నిజం చెప్తా మధు గారు, నేను ఆ పాట వింటూ ఐ వాజ్ జస్ట్ విజువలైజింగ్ అనమాట. నేనేం చూశాను అంటే, అక్కడ అవతల కాఫీ కప్ పక్కన పెట్టేసి వెంటనే మధు గారు లేచి ఆ ముఖాలాగే స్టెప్లు వేసేసి వాళ్ళ పిల్లల్ని పిలిచి చూపించేస్తూ ఉండొచ్చు అని. Pretty close, Andy. I think your imagination is right on. Oh, there you go. Wow, బాగుంది. So nice. Very heartening to know, and it's a journey for all of us, Andy. మా అందరికి కూడా మీ అవేకనింగ్ కాల్, మీ ప్రయాణంలో మా అందరికి కూడా ఎంతో మంచి మేలుకొల్పించారు. మరి మీరు యువతరానికి, యంగ్స్టర్స్ కి, ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కి మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా సందేశం? For sure, and the pleasure is all mine. I think, youth nowadays obviously are more distracted than what we were growing up. We had the luxury of
a little less distraction, right? Distraction as in we cannot live without the mobile phone. I mean, that is my life right now, right? I mean, all of the things, Twitter to WhatsApp to pretty much you're connected with so many different things and you're consuming so much. Only thing I have to say is don't ignore the mindfulness, right? I think we all have this journey, and I think people that are in their 20s, they probably cannot resonate with this. They're going to live their life the way it is. Later on in their life is when they end up reflecting just like the way I have. I have done so many things in my life I can't even share with people after I moved to America. And I did a lot of things, and I also acted in movies. I don't know if I told you that. Telugu movies though. I acted in Vanilla movie. I don't know if you know what that is. It's a movie that was shot in like 2004, 2003, 2004. And I played the roommate of the lead character. I did a lot of different things, and I think my only simple message to them is don't బీ మైండ్ఫుల్నెస్ గురించి చెప్పారు. ఇంకా ఏంటంటే అండి, at the end of the day it would be don't limit yourself to a certain way of thinking. Be open to whatever comes your way, because at the end of the day you never know where that could lead to, what that could lead to. I think that would be my simplest message to younger generation. Because that was basically what my life was. I never really stopped from trying different things. I tried so many different things. And most people, what they do is they follow a path that's already proven. And that's just all they do. And there's nothing wrong with that. But if you want to accomplish big things, and if you want to be ambitious and such, you may have to carve your own path. And that could be path untraveled. Nobody has been through that path. Just go figure what that is. అది మనకి మనం వెళ్తూ కూడా అది మనకి ఎక్స్ప్లోర్డ్ పాతే. మనము దాన్ని ఎలా ఉంటుంది అని ఆ పాత్ మీద వెళ్ళడమే కదా. అంతే అండి. I mean, I think for the young generation, at the end of the day, there is a lot going on all around them, and there's a lot more options for things that they can do. Because at the end of the day, because as you know, I operate an AI company and we develop things, and the world right now is changing exponentially. Like the way we experience this thing called life is going to evolve and change because of all of the technological evolution, right? And there's so much that's happening around us. AI will be deep in our lives, so deep that you won't even know. And that's going to impact the way we experience life. Not just, our generation and the generations to come, the way they live their, 40s and 50s and 60s and 70s, and the way they die, all that is going to change. It's going to be very different than what the previous generations have experienced there. నిజంగా మంచి విషయాలు చెప్పారు. అండ్ అది అందరికీ తెలిసిన విషయాలే, కానీ కొన్నిసార్లు మనం ఒప్పుకోము లేదా వినము. మన మనసు చెప్పినా, మన మెదడు చెప్పినా మన మాటల్ని వినము, ఒప్పుకోము. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏదో ఒక సమయం, కాలమానంలో ఏదో ఒక సమయంలో అది వినాల్సి వస్తుంది, అది ఒప్పుకోవాల్సి వస్తుంది, చేయాల్సి వస్తుంది అనే విషయాల్ని మీ జీవితంలో ఉన్న ఉదాహరణలు చెప్తూ చాలా చక్కగా చెప్పారు మధు గారు. మీకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద టైమ్ అండ్ precious words and thoughts that you shared for us. మా ఆత్మీయులందరూ విని తప్పకుండా వారు స్పందించారు. కొంతమంది మరి కొంతమంది వింటూ ఉన్నారు. వారి స్పందన కూడా మనకి తెలుస్తుంది. అండ్ స్పందన తెలిపినా తెలపకపోయినా ఇది అందరిలో ఉన్న మాటని మీరు చెప్పడం జరిగింది. చాలా అద్భుతం. అండ్ విష్ యూ మెనీ మోర్ గ్రేట్ సక్సెస్. మీరు అనుకున్నవన్నీ కూడా మీరు డీప్ థాట్స్ అండ్ రీసెర్చ్ చేయాలని అనుకున్నారు. ఇంకా వేదాలు, శాస్త్రాలు, ఉపనిషత్తు అవన్నీ కూడా చదవాలనుకున్నారు. యూ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ మోర్ స్కాలర్లీ. సో we wish you all the best in all your journey and endeavors, Andy. Thank you so much for your time. Best wishes and Pandaga Subhakankshalu. Sankranti Bhogi ma Pandaga Subhakankshalu. Thank you, Anjay. I really appreciate you having me on your program, and
looking forward to keeping in touch, and perhaps our paths will cross again. Yeah, sure. All the best, Andy. Thank you so much. Thank you, Andy. All right, bye-bye. Bye, Andy. Thank you. మనం ఇప్పటి వరకు మధు రెడ్డిబోయిన గారితో మాట్లాడాం. వారు విజయవాడ వాస్తవ్యులు అయింది, అమెరికాకి వెళ్ళారు. అక్కడ వారు తను పరిశీలించుకుంటూ, అంటే ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటూ, ఆయన తన జీవితంలో ఏం కోల్పోయాను అని అనుకున్నారు, దాన్ని మళ్ళీ వారు తన దేశంతో, తన సంస్కృతితోటి, సంప్రదాయాలతోటి మళ్ళీ తన పరిచయాన్ని పెంచుకోవడం జరిగిందనమాట. అనుసంధానం చేసుకోవడం, పెంచుకోవడం కాదు, అనుసంధానం చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ విషయాల్ని మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం. కాల్ చేసిన ఆత్మీయులు సింహ గారికి, లవరాజ్ గారికి, మణికంఠ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. వింటున్న ఆత్మీయులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అలాగే సందేశాన్ని అందించిన ఆశా గారికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మీ అందరికీ మరొకసారి పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఎప్పుడు చెప్పినట్టుగానే భోజనం చేసేటప్పుడు దేవుణ్ణి తలుచుకున్నట్టుగానే మీరు మన రైతన్నని, మన జవాన్ని తలుచుకుంటూ, ఎందుకంటే వారు మన కుటుంబ సభ్యులు లాంటి వారే, అమ్మా నాన్న లాంటి వారు, దేశాన్ని కాపాడుతూ ఉన్నారు, మనకి భోజనాన్ని పెడుతున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా కృతజ్ఞత చెప్పుకుంటూ, ఈరోజు సాంకేతిక సహకారం అందజేసిన సంతోష్ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, వచ్చే శనివారం మరొక విదేశీ ఆత్మీయులతోటి, తెలుగు ఆత్మీయులతోటి, వారు అక్కడ తెలుగు వెలుగులు ఏ విధంగా కురిపిస్తున్నారు అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం. మళ్ళీ వచ్చే వారం కలుద్దాం. రేపు జై హింద్ కార్యక్రమం తప్పకుండా వినండి. మరి తర్వాత కార్యక్రమం శ్రవంతి వచ్చేస్తుంది మీ అందరి కోసం. వింటూనే ఉండండి తెలుగు వారి ఆత్మీయ వారిది టోరీ. మరి సెలవు మీ రేడియో సఖీ జయకి. నమస్కారం.